Generation Crackers. সুস্থ দেহ সুস্থ মন চায় যে সবাই সারাক্ষণ। সুস্থ দেহ সুস্থ মন চাই যে সবাই সারাক্ষণ। জীবনের ক্যানভাসে প্রাণের তুলির উচ্ছ্বাসে সেটাই এখন। সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন। ওষুধ অসুখের তথ্য, চিকিৎসা পুষ্টি ও পথ্য জেনে নিন পনে পনে আলোচনা আয়োজনে দেহ ঘড়িটাকে ফিট রাখুন। সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম। গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যাল সুস্থ থাকুন থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ডক্টর সোহেলি আহমেদ সুইটি। আজ আমরা সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আলোচনা করব অঙ্গ সম্প্রদান সম্পর্কে, অর্থাৎ মৃতপ্রায় ব্যক্তির কাছ থেকে মৃত্যুর পরে কিডনি সংযোজন নিয়েই আজ আমরা আলোচনা করব। Organ donation. Donate organs, save lives. আমরা দেখলাম যে বিশ্বের অত্যন্ত জনপ্রিয় ইন্ডিয়ান একজন নায়িকা রবিনা ট্যান্ডন কিভাবে সবাইকে অনুপ্রাণিত করছে অর্গান ডোনেশন অর্থাৎ অঙ্গ সম্প্রদান সম্পর্কে। আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন উপমহাদেশ তথা বিশ্বের একজন অতি স্বনামধন্য ইউরোলজিস্ট প্রফেসর সুনীল শ্রফ। প্রফেসর সুনীল শ্রফ সুদূর চেন্নাইয়ের ইউরোলজি এবং ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন। তিনি ম্যানেজিং ট্রাস্টি অফ মোহন ফাউন্ডেশন। মোহন ফাউন্ডেশন একটি নন প্রফিট অর্গানাইজেশন অর্থাৎ মাল্টি অর্গান হারভেস্টিং এইড নেটওয়ার্ক। অর্গান ডোনেশনই মোহন ফাউন্ডেশনের কাজ, মানুষকে অর্গান ডোনেশনে ইনিশিয়েট করা অর্থাৎ মোটিভেট করা। প্রফেসর ডক্টর সুনীল শ্রফ, প্রেসিডেন্ট অফ নেফ্রোলজি, ইউরোলজি এবং ট্রান্সপ্লান্ট সোসাইটি অফ শার্ক কান্ট্রিজ। চলুন প্রিয় দর্শক, আমরা তার কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনে নিই। প্রিয় দর্শক, আমরা জানি যে বাংলাদেশে 16 কোটি মানুষের প্রায় 2 কোটি মানুষ কোনো না কোনো কিডনি রোগে ভুগছেন। এদের মধ্যে প্রায় 20 থেকে 30 হাজার রোগী ক্রনিক কিডনি ডিজিজের স্টেজ 5-এ আছেন, অর্থাৎ এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজে ভুগছেন। তাদের জন্য রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি অর্থাৎ ডায়ালাইসিস বা ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। আর আমাদের দেশে এই 20-30 হাজার রোগী ডায়ালাইসিস করেই বেঁচে থাকছেন। এর মধ্যে প্রতি বছর প্রায় 1 থেকে 2% রোগী ট্রান্সপ্লান্টেশন হয়ে যায়। তাই দেখা যায় যে চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে একটা বিশাল গ্যাপ থাকে। তো আমাদের দেশে সুদূর চেন্নাই থেকে ডক্টর সুনীল শ্রফ অর্থাৎ তিনি এসেছেন মোটিভেট করতে মৃতপ্রায় ব্যক্তিদেরকে কিভাবে কিডনি সহ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ডোনেট করা যায় সেই সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করতে। এবং সোসাইটি অফ অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন বাংলাদেশ, ওনাদের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি জেনারেলের উদ্যোগেই তারা এসেছেন আমাদেরকে মোটিভেট করতে, অ্যাওয়্যার করতে। Thank you. Firstly, I just want to know about the brain death. What do you mean by brain death? And please, can you explain the organ transplantation? Definitely. What is organ transplantation and type of organ transplantation? Sure. You know, before we start, sweetie, I must say that this green ribbon which we are wearing, this signifies, this is a ribbon for organ donation. So when you wear this, you are supporting organ donation.
Yeah, I am also supporting organ donation. Very, very, very good. So, there is as you are saying, that there is a huge demand and there is lack of supply, not only of kidneys, but also liver, heart, corneas, eyes, skin, and other organs and tissues. And, a living person can only donate a kidney. You have 2 kidneys. So they say that you care for 1 kidney and you spare a kidney. And you can donate a part of liver, but you only have 1 heart. So as far as heart donation is concerned, there is a special category of patient called brain dead. Only in that situation can you donate a heart. So we in India are promoting this concept of donation after brain death, because there is a huge number of people who are dying in road traffic accidents, and due to that they're landing up with brain death. So in that situation, if the family says yes to donation, not only kidneys, but multiple organs can be donated. Almost you can recycle your whole body. That's great. You can donate almost 9 organs. 2 eyes. Pair of eyes. Yeah. Pair of kidneys. Pair of lungs. Pair of lungs. Yeah. So 6. 6. Heart 7. 7. Liver 8. Liver 8. Pancreas. Pancreas 9. 9. You can also donate intestines, tissues like skin, bone, cartilage. So multiple organ donation can take place. So one organ donor who's brain dead, if the family says yes to donation, many lives can be saved. And this is what we are trying to promote in Bangladesh as well, because there is a huge gap between demand and supply. So many patients will get help if this concept is acceptable to public and to the doctors. And Bangladesh is essentially an Islamic country, but many Islamic countries like Saudi Arabia, Iran, even Pakistan, they all recognize brain death. And in that situation, organ donation is possible. So we are trying to do the same thing in Bangladesh. As far as what is brain death, we have a short video. If you play the video to the public, they will understand what brain death is. Because even if I explain, they may not understand what brain death is. So I suggest we play this short video on brain death to try and explain what brain death is. And I do have some slides also which I have brought, which you can see if the video doesn't play, to explain what brain death is. This is the number of organs which you can donate after brain death. As you can see on this slide, if they can focus, you can see that the multiple organs and tissues can be donated after brain death. And this brain death happens usually in a road traffic accident when there is hemorrhage in the brain. There's bleeding within the brain. Exactly. And brain is enclosed in a skull. Skull is what happens when there's bleeding, the blood that can't expand. Exactly. So it compresses the brain, it squeezes the brain. It is like when you get when somebody is hung, you squeeze the blood supply. Same way the brain is squeezed, and the brain dies because the blood supply to the brain doesn't happen. If there is no oxygenation, the brain will die. Brain will die. In that situation, if the family says yes to donation, all the organs can be removed. That's great. প্রিয় দর্শক, প্রফেসর ডক্টর সুনীল শ্রফ বললেন যে তাদের দেশে প্রায় 90,000 রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট প্রতি বছর হয়, এবং শুধু কিডনি নয়, আমরা প্রায় 9টি অর্গান একজন মৃতপ্রায় ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ে ডোনেট করলে প্রায় 9 জন লোকের প্রাণ বেঁচে যাচ্ছে। কারণ আমাদের 2টো চোখ আছে, আমাদের এক জোড়া কিডনি, এক জোড়া ফুসফুস, একটা লিভার, একটা প্যানক্রিয়াস, একটা হার্ট। আমরা যদি ডোনেট করি, অনেক মানুষের প্রাণ বেঁচে যায়। এবং চেন্নাইতে রেগুলার অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন হচ্ছে, শুধু কিডনি নয়, সব ধরনের অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন হচ্ছে। আমাদের দেশের জনসাধারণকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করার জন্যই তাদের এই আশা, যাতে আমরা সফলকাম হই। আর মুসলিম দেশ বলে নয়, আমাদের দেশে হয়তো কিছুটা প্রতিবন্ধকতা আছে। শুধু সৌদি আরব একটি মুসলিম দেশ, কিন্তু এখানেও অহরহ মৃতপ্রায় ব্যক্তিরা তাদের অর্গান ডোনেট করছে, যাতে করে ইরানেও হচ্ছে, যাতে করে অনেক নতুন রোগী নতুন জীবন পাচ্ছে, তারা শেয়ারিং করে নতুন ভাবে বেঁচে থাকতে পারছে। আমরা একটু ব্রেন ডেথের একটা স্লাইড আছে, আমরা দেখে নিই। সো ক্যান ইউ প্লিজ শো দ্য স্লাইড অফ দ্য ব্রেন ডেথ সো উই ক্যান এক্সপ্লেইন টু দ্য ভিউয়ার্স অফ ATN বাংলা? If I can. Yeah. Yes. We now have the video. Yeah, we can explain the video. We can Head say. injury can প্রিয় cause দর্শক, internal চলুন দেখা bleeding যাক। and raise the pressure inside the skull.
This results in blood supply to the brain tissues being cut off. Without the brain, rest of the body cannot survive. The organs stop working soon after the brain dies. When the brain dies, the person is dead. প্রিয় দর্শক, আমরা খুব সুন্দরভাবে দেখলাম যে ব্রেনে যখন ব্লাড সাপ্লাই হয় না, অর্থাৎ অক্সিজেন যখন যায় না, তখন ব্রেন ডেথ হয়ে যায়, তখন বডির আর অন্য কোনো অর্গানিক কাজ করে না। আর সে সময় যখনই বুঝতে হবে যে ব্রেন ডেথ মানে একটা লোক মারা গেছে, তো সেই অবস্থায় আমরা যে কোনো অর্গানকে যদি ডোনেট করে যাই, আমরা এই অর্গানগুলোকে সুস্থ মানুষ, যারা অসুস্থ মানুষ আছে, তাদের শরীরে সংযোজন করে তাদেরকে নতুন জীবন দিতে পারি। So I just want to know how many brain death occurs in your country per year? In our country, unfortunately, we have a lot of road traffic accidents, and we have almost 160,000 people who die in road traffic accidents. And in these, almost 60% will have head injury and brain death. So which means that potentially we have almost 95,000 brain deaths in different ICUs in the country every year. Every year, 95,000. So imagine if one donor, even if you convert 10% of these donors towards potential organ donors, we'll have so many organs that not only we can take care of India, but we can also take care of all the neighboring countries like Pakistan, Bangladesh, Nepal, and so on. So the potential is huge. But because the awareness is not there among the doctors and the public, this is not, happening very often. Last year in India, although we did 300 donations from brain dead donors. 300 donations. So how many organs? It's near about 1,200. We got 5 organs from each donor, which means almost 1,500 organs. 1,500 organs and tissues. So, and we got many hearts, many liver, many kidneys. So multiple people were helped. And here in this situation, what happens? You don't have a living person donating a kidney. So there's no surgery on a living person. This is a dead person donating. So that is the great advantage of this concept of brain death and organ donation. You must remember, in the Western world, you have been trained in Canada. Yeah. There, most of the transplants are done from cadavers. Almost 80% of transplants. 80% of the In our country, unfortunately, because this concept is new, we are doing very few cadavers. But we need to promote this, because this is the way to, bridge the gap between demand and supply. Yeah. Not only for kidneys, but other organs also. Other organs also. প্রিয় দর্শক, আমরা যেটা শুনলাম, প্রফেসর সুনীল বললেন যে তাদের দেশে প্রায় 95,000 ব্রেন ডেথ ঘটেছে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে। এর মধ্যে প্রায় 300 মানুষ যারা মরে গেছেন, তাদের অর্গান ডোনেট করে গেছেন, এবং প্রায় 1500 অর্গানকে তারা কাজে লাগাতে পেরেছে, এবং 1500 মানুষকে সেই অর্গান ডোনেশনের মাধ্যমে এনকারেজ করেছে নতুন জীবন দেওয়ার মাধ্যমে। তাই তারা কিন্তু মরে যাননি, তারা অমর হয়ে বেঁচে আছেন সেই নতুন ভাবে দেয়া 1500 অর্গানের মাধ্যমে। আমাদের একটু ফোন আছে, আমরা ফোন নিয়ে নিচ্ছি। So there are some phone. Yes. We have to take, and yeah, I have to attend. Hello. জি, ওয়ালাইকুম সালাম, আপনার প্রশ্ন বলুন। আমার কিডনি 1.2, এটা কোনো সমস্যা কিনা? 1.2 আসলে নরমাল রেঞ্জের মধ্যে। আপনি প্রেসার বা ডায়াবেটিক্স আছে কিনা সে সম্পর্কে কোশ্চেন করেননি। আর প্রিয় দর্শক, আজ আমরা কথা বলছি মৃতপ্রায় ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন অর্গান নিয়ে সেটা কিভাবে সংযোজন করে রোগীকে বাঁচানো যায় সে সম্পর্কে। He is a patient, yes. But they get very anxious. Creatinine 1.2. Oh, that's normal. That's the normal value. He should not worry about that. Yeah, he is anxious about the creatinine level, but it's normal. It's normal, yes. আমরা এখন যেটা জানতে চাইবো যে একজন ব্রেন ডেথের কাছ থেকে কয়টা অর্গান আমরা নিতে পারি। So in brain death, how many organs can be donated? As I said earlier, you already explained that you can recycle the whole body. One other thing which I think Dr. Sweetie we should stress in this program is that in natural death and also in brain death, eye donation can take place. Eye donation can take place, and in eye donation we must tell our viewers that you have to, when somebody is dead and you want to donate the eyes, you must make sure that it is done within 6 hours of death. Okay. And then you must make sure that the body is not lying under a fan, because if the body is lying under a fan, the eyes will get dry. And you must make sure the eyelids are closed, and take a cotton bud, make it wet, and drop some water
into the eye so that the eye don't get wet. If you have an air conditioner in the room, switch on the air conditioner. So if you want to donate the eyes, which is one of the common donations, after blood, eye donation is very common. Very common. And even in Bangladesh. In Bangladesh so also. If your viewers know how to do eye donation, if they're not able to do other donations, because brain death only happens in 4 to 8% of deaths in the hospital. It never happens in the house. These will only happen in the hospital. So everyone is not necessarily, going to donate, but they can always donate the eyes. So they should know a little bit about this eye donation. Okay. প্রিয় দর্শক, তিনি যেটা বললেন যে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে আই ডোনেশন অত্যন্ত কমন, কিন্তু সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে মানুষ মরে যাওয়ার পরে যে 6 ঘন্টার মধ্যে আই ডোনেশন করা যায় সেটা যাতে সরাসরি ফ্যানের তলে না থাকে, তাতে করে আই ড্রাই হয়ে যায় এবং সেই ডোনেশনটা কোনো কাজে আসে না। আমরা দেখছি প্রচুর ফোন আসছে, কিন্তু আমরা একটু স্লাইডে দর্শকদের দেখাতে চাচ্ছি প্লাজমা টিভির মাধ্যমে যে একটা ছোট বাচ্চার একটা স্টোরি আছে। And he got a cadaver kidney, Cadaveric, এবং he একজন didn't have a donor. Yeah. So, he says, who is my real hero? Real hero. Doctor. जब से मेरी किडनी चली है, मैं दौड़ रहा करता हूँ, खेल करता हूँ, स्कूल जा सकता हूँ, अपने दोस्तों के संग खेल सकता हूँ। जितने भी मुझे किडनी दी है वो मेरा हीरो है। Save a life. Be a hero. আমরা একটা ছোট্ট শিশুকে দেখলাম যে সে একজন মৃত ব্যক্তির কিডনি নিয়ে বেঁচে আছে এবং সে কিভাবে খেলছে, এবং সে বলছে আমার অরিজিনাল অর্থাৎ প্রকৃত নায়ককে যে আমাকে কিডনি দান করেছেন। আমরা খুবই ভালো লাগলো ভিডিওটি দেখে যে কি চমৎকার ভাবে সে একজন মৃত ব্যক্তির কিডনি নেওয়ার পরে সুস্থভাবে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। আর প্রিয় দর্শক, আজকের এই ভিডিওগুলোর মাধ্যমে আমরা দেখছি, শুরুতেই আমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করেছিলাম খুব স্বনামধন্য একজন ইন্ডিয়ান নায়িকা কিভাবে অর্গান ডোনেশন মানুষকে এনকারেজ করছে সেটা দিয়ে, এবং আমরা এই যে শিশুটিকে দেখলাম যে অর্গান নিজের শরীরে প্রতিস্থাপন করার পর অর্থাৎ কিডনি সংযোজনের পরে শিশুটি কি হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। ঠিক আমাদের দেশেও সম্ভব। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখি যে ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্টেশন অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে কিডনি নিয়ে কিডনি সংযোজনের মাধ্যমেই ৮০% রোগী বেঁচে থাকছেন। তো আমরাও সবাইকে এনকারেজ করছি। Professor Mohan, can you please recite the poem? Yes, actually, I do have, Yeah. if you have, I do have, a few slides on that, and maybe, we can play that, and that may be, more useful. And these are So this is for our viewers Yes, of viewers. ATN Bangla. I would like to inspire them to donate organs, so I would like to, recite this, will, which was written by a gentleman called Robert N. West in in 1976. Okay. And he says he wants to donate his organs, and see how he speaks about organ donation. Okay. He says at a certain moment, a doctor will determine that my brain has ceased to function, and for all intents and purposes, my life has stopped. When that happens, don't call it my deathbed, call it my bed of life, to help others lead a fuller lives. Give my blood to the teenager who has been pulled from the wreckage of his car so that he might live to see his grandchildren play. Give my eyes to a man who has never seen a sunrise, a baby's face, or love in the eyes of a woman. Give my kidneys to one who depends on a machine to live from week to week. Give my heart to a person whose own heart has caused nothing but endless days of pain. Explore every corner of my brain, take my cells and let them grow so that someday a speechless boy will shout at the crack of a bat and a deaf girl will hear the sounds of rain against her window. Take my bones, every muscle, every fiber and every nerve from my body to find a way to make a crippled child walk. Burn what is left of me and scatter the ashes to the wind to help the flowers grow. If you must bury something, let it be my faults, my weaknesses, and all my prejudice against my fellow men.
give my sins to the devil and give my soul to God. If you do what I've asked, I'll live forever. Nice. This is the legacy of a man who wants to donate his organs. Wow. So I hope, some of your Bangla readers will understand this and get Yeah. inspired to carry something like called a donor card on themselves and, pledge the organs. Like I carry a donor card in my wallet and I tell my relatives that I am an Oh, organ you donor. also Yes, I carry a donor card. Because it's very important when you talk about organ So donation. we are also supporting this donor And it's very card and important organ that, card. when you're talking about organ donation, you must believe in this. This is a very old donor card. We started this 17 years back, So this is pretty old. So I have had it ever since then. প্রফেসর সুনীল যেভাবে ডোনার কার্ড তার সাথে নিয়ে ঘুরছেন, আমরাও আমাদেরকে এনকারেজ করব কোনো কুসংস্কারকে ধরে রেখে নয়, আমরা আজ থেকে যদি অর্গান ডোনেট করতে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে আমরাও পারবো সারা জীবন বেঁচে থাকতে নতুন মানুষের নতুন জীবনের মাধ্যমে। আমরা আরেকটি স্লাইডের মাধ্যমে শেষ করছি, অনুষ্ঠানটি শুরু করেছিলাম। আর প্রিয় দর্শক, আমরা যেটা বলতে চাই যে হাউ ক্যান বি মেক দ্য ডোনার কার্ড এন্ড হাউ ক্যান বি এনকারেজ আওয়ার পিপল and other people so to what donate. is your suggestion? I suggest that we launch one donor card. Is there any will for the donation? No, this is your will. Yeah. You can change it if you want tomorrow. It is your desire. So you keep it on yourself. You sign the donor card and you say which organs you want to donate. And if you change your mind, then you can always throw it back. But you need to tell your relatives that you wish to be an organ donor. Only then they will take a decision if there is death takes place. আমরা যেটা বললাম, আজ থেকে আমরা যারা অর্গান ডোনেট করতে চাই, আমরা চাইবো আমাদের বাংলা ভাষায় আমরা অর্গান ডোনার কার্ড রাখবো সাথে এবং ইন্সপায়ার করব পপুলেশনকে। আমরা একটু শেষ স্লাইড একজন মাধুয়ানের বিখ্যাত একজন হিরো মাধুয়ান স্যার, আমরা I can give life to 9 other people because I've pledged my organs, my eyes, my heart, my lungs, kidneys, liver, pancreas, bones, cartilages, and all tissues. That makes me feel like a real hero. You too can be a hero. You too can give life to 9 other people. Anyone from a newborn child to a senior citizen can become an organ donor. I'm proud to be an organ donor. I'm sure you will be. মাধুয়ানের মতো আমরাও চাইবো অর্গান ডোনেশনকে সাপোর্ট করতে। আর তাই তো সুদূর চেন্নাই থেকে প্রফেসর সুনীলের আশা সার্থক হবে। আজ থেকে আমরাও দৃঢ় প্রত্যয়ী হই অর্গান ডোনেশনকে সাপোর্ট করতে, এবং যারা মৃতপ্রায় ব্যক্তিরা মৃত্যুর আগেই যদি তাদের অর্গানকে ডোনেট করার জন্য ডোনার কার্ড তৈরি করে এবং তাদের আত্মীয় স্বজনকে বন্ধু বান্ধবকে জানিয়ে দিতে চায় মৃত্যুর পর তার অর্গান ডোনেট করতে, তাহলে আমরা অনেক বেশি উৎসাহিত হব, অনুপ্রাণিত হব। Yes, they will get help. Yeah. Yes. Thanks, Professor Sunil, for your encouraging talk about our viewers. Thank you very much, sweetie. I hope you can launch a Bangla donor card and get all your heroes and heroines to support organ donation. Blessing of yours. I'm really very happy. Thank you so much. প্রিয় দর্শক, আজকের এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা সার্থক হব। আর আজ থেকে আমাদের সাথে আপনারাও সুর মিলিয়ে বলুন, অঙ্গদানকে আজ থেকে আমরা সবাই সাপোর্ট করব। অঙ্গদান মহাদান। অঙ্গদান মহাদান। ধন্যবাদ সবাইকে। সুস্থ দেহ সুস্থ মন চায় যে সবাই সারাক্ষণ। সুস্থ দেহ সুস্থ মন চাই যে সবাই সারাক্ষণ। জীবনের ক্যানভাসে প্রাণের তুলির উচ্ছ্বাসে সেটাই এখন। সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন সুস্থ থাকুন।